Hi, hello. Welcome to my channel Max with Kalai. Grade 12, Chapter 1, Exercise 1.1, Question number 9. Show that each of the relation R in the set A is equal to set of all x belongs to Z such that 0 less than or equal to x less than or equal to 12 is given by R is equal to set of all ordered by A, B such that mod A minus B is a multiple of 4 is one part. R is equal to set of all ordered by A, B such that A is equal to B is the second part. Now we have to prove that these two relations is an equivalence relation. We should prove it. Also, find the set of all elements related to 1 in each case. Considering one element as, now actually relation R la A, B in 2 elements should be there, no? Idhula irukra A and B it should be element of the set A. And set A la enna elements irukku appadina, it is set of all elements of integers. But an integers ellame consider pannakoodadhu, only the value 0 to 12 varaiku irukkiradhu da you have to consider as the set A. So under the given two relations, we have to take one element as one of the element in the ordered by A, B, one of the element of 1 in it. What should be the other element to satisfy these two conditions? You have to calculate it. Okay. Now coming to the solution. A set A it is nothing but set of all elements 0, 1, 2, etc. till 12 you have to consider your set A according to the condition. Okay. First relation R, what is given it should be set of all ordered by A, B such that modulus of A minus B it is a multiple of 4. So in the condition is satisfied equivalence relation we need to prove it. So equivalence relation na reflexive, symmetric, transitive. 3 satisfy aganum reflexive. Reflexive definition enna one element should relate to the same element. This is the definition of the reflexive. So element should relate to the same element appadina. That means in the element, that is A element, it should be an element of R appadina. The ordered by A, should satisfy these conditions. Okay. So if I consider A, which implies modulus of A minus A. The B namakku A endha vandhirukku. But modulus of A minus A oda answer enna pathina adu 0. 0 is the multiple of 4 of course the multiple of 4 da. 0 0 into 4, otherwise 4 into 0, 4 zeros are 0. But modulus of A minus A would answer 0. The 0 is the answer. In the 0 and 4 into 0, it becomes actually multiple of 4. 4 multiple da, in the 0 answer. A is related to A, which implies R is reflexive. So first part is over. Coming to the second subdivision, symmetric check பண்ணுவோம். So to check this condition என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா the definition is whenever A related to B we need to prove that B related to A. இப்படி நம்ம prove பண்ணிட்டோம்னா symmetric condition is true அப்படினு சொல்லிடலாம். So first I am considering A is related to B. A வந்து related to B இருக்கணும் அப்படினா according to the definition modulus of A minus B ங்கிறது multiple of 4 இருக்கணும். Okay, which implies modulus of A minus B அப்படிங்கிறது it should be multiple of 4 இருக்கணும். அப்போ 4 into some constant, some scalar you have to consider. Okay, mod A minus B equal to 4m இருக்கு அப்படினா just if you take only A minus B மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா it will be equal to plus or minus 4m அப்படின்னு you have to get your answer. Otherwise modulus of A minus B equal to 4m ஓட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலும் இதுவும் கரெக்ட் தான். If this is equal to 4m அப்படினா only A minus B ங்கிறது plus or minus 4m அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, now I am checking the value for B related to A. இதோட ஆன்சரும் plus other 4m வருதா, modulus value வந்தா அது 4m வரணும். A minus B இருந்துச்சுனா அது plus or minus 4m you have to get it. Okay, so modulus of B minus A அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா modulus of B minus A ஓட ஆன்சர் multiples of 4 வரணும் அப்படினா 4m னு வருதான்னு செக் பண்ணனும் சொன்னேன்லையா. So this can be written as modulus of இந்த B minus A ல இருந்து ஒரு minus A நான் வெளியில எடுத்துட்டேனா I will get the answer as modulus of A minus B. B minus A வை you can also write it as minus of A minus B னு எழுதலாம். இந்த modulus sign நம்ம அப்படியே வெச்சிருக்கோம். எப்படின்னு பாருங்க, இந்த minus உள்ள எடுத்தீங்கன்னா it will become minus A minus into minus plus B. So B minus A வந்திருக்கா. அப்போ we can write mod B minus A as minus of A minus B னு எழுதிக்கலாம். And modulus ஓட purpose என்னது, ஒரு minus sign இருக்குன்னா அதை remove பண்றது தான் modulus ஓட purpose இல்லையா. அப்போ you will get only A minus B. அப்ப A minus B that is equal to A minus B ங்கிறது என்ன எழுதிக்கலாம், plus or minus 4m அப்படின்னு எழுதலாமா. just now I told. அப்போ A related to B அப்படின்னா A minus B ஓட answer plus or minus 4m னு we got that we are assuming according to the assumption.
அதே மாதிரி B related to A நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கறோம். அந்த ஆன்சரும் plus or minus 4 தான் வந்திருக்கு, which means whenever A is related to B, it also implies that B is related to A அப்படிங்கிற கண்டிஷன் நமக்கு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? இப்போ third one, transitive. To check for this, actual definition என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா A related to B and B related to C இருந்துச்சுன்னா A must relate to C. First and third element relate ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ as per our assumption A related to B இருந்துச்சுன்னா modulus of A minus B ங்கிறது it should be a multiple of 4 இருக்கணும். So we are writing it as 4m. B related to C ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா modulus of B minus C அப்படிங்கிறது it should be a multiple of 4 இருக்கணும். அது நம்ம 4n அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Now to check for whether A is related to C ன்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம modulus எடுக்கும்போது அதுவும் multiples of 4 வரணும். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா modulus of A minus C அப்படின்னு அதோட ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு செக் பண்ணுவோம். That is equal to இந்த A minus C இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு plus B போடுறேன், ஒரு minus B போடுறேன், minus C. ஓகேவா? we are writing it like this. Add and subtract B with this. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இது ரெண்டையும் ஒண்ணா வச்சுக்கோங்க. So modulus of A minus B. அதுக்கப்புறம் என்னது, B minus C இருக்கா, அது ரெண்டையும் ஒண்ணா வச்சுக்கோங்க. Then put one bracket for this. Modulus of A plus B can be written as mod A plus mod B அப்படின்னு எழுதலாம். So this is equal to modulus A minus B plus modulus of B minus C ன்னு we can make. இந்த mod A minus B ஓட ஆன்சர் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், 4m அப்படின்னு தெரியும். Modulus of B minus C வந்து 4n அப்படிங்கிறது we also know. That is equal to, இப்போ நம்ம 4 வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we are getting m plus n அப்படின்னு வந்திருக்கு. m plus n, m is also one scalar and n is also one scalar. m plus n ங்கிறது ஒரு scalar தான் இருக்கும். இந்த scalar multiplied by 4 அப்படின்னா we can say that it is a multiple of 4 அப்படின்னு சொல்லலாம். Actually இது என்னது, modulus of A minus C அப்படின்னு அதோட ஆன்சர் வந்து 4 into m plus n, அதாவது multiple of 4 அப்படின்னு we are getting அப்படின்னா you can conclude that A is related to C whenever A related to B and B related to C. Okay, so A related to C வந்துச்சுனாலே transitive condition is true. That is R is transitive. R is transitive. எந்த ஒரு ரிலேஷனோ ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ் மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா you can finally say that that relation is an equivalence relation. இப்போ நம்ம क्वेश्चनல வந்து இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே equivalence relation அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க. So first part எடுத்து modulus of A minus B multiple of 4 அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு we have concluded that the given relation is an equivalence relation since all the conditions are true for this. Okay, that is R is an equivalence relation. So first part, first subdivision oda relation R அப்படிங்கிறது equivalence relation we have proved. இப்போ let us move into the second subdivision. For your second subdivision also, A அப்படிங்கிறது it is set of all elements 0, 1, 2, etc. till 12 வரைக்கும் தான் we have to consider. அதான் நம்மளோட question. R that is given as set of all ordered pair A, B such that A is equal to B அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். இதான் relation R னு சொல்லிருக்காங்க. Now we have to prove that it is an equivalence relation. Part 1ல reflexive check பண்ணி பார்ப்போம். reflexive ஓட condition அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா A must relate to A, அவ்வளவுதான். A must relate to A அப்படின்னா A first element and second element condition என்னது, ரெண்டு element equal இருந்துச்சுன்னா you can say that that element is in the relation R அப்படின்னு சொல்லலாம். A related to A, A is equal to A வா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். Of course that is true only, which implies R is reflexive. And for the second part, symmetric. Definition of symmetric is whenever A is related to B, we have to prove that B is related to A. Okay, so if I am assuming that A is related to B according to the condition A is equal to B, adha artham. Okay va? Now if you want to check B is related to A, we have to prove that B is equal to A. A க்கு பதிலா B போடணும். ஓகேவா? இப்போ A க்கு பதிலா B போடணும், B க்கு பதிலா A போடணும். அதான் இதோட மீனிங் இல்லையா? So I am writing instead of A க்கு பதிலா B போட்டுக்கங்க, B க்கு பதிலா A போடுங்க. So I am getting B is equal to A அப்படினு வந்துருச்சு. அப்போ if you are assuming that A is related to B, we are able to prove that B is related to A னு prove பண்ண முடிஞ்சது. And hence the relation R is symmetrical. So this is also okay. For the third part, transitive,
we need to assume that A is related to B and B is related to C, and as such we have to prove A is related to C according to the definition. So if I am considering A is related to B அப்படின்னு எடுத்தனா, according to the relation what is given, we are saying that A is equal to B. ரெண்டும் சேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். If I am saying B is related to C அப்படின்னு எடுக்கிறேனா, I am saying that B is equal to C. அதான் அதோட அர்த்தம். So this two statement are true அப்படின்னு we are assuming. Now I have to check whether A is related to C அப்படின்னு assume பண்ணனும். அதாவது A is equal to C யாரு check பண்ணனும். We know that A is equal to B, ஆனா B it is equal to C ன்னு தெரியும். A equal to B ங்கிறது first statement, but B ஓட value C ன்னு தெரியும். So இந்த ரெண்டு statement யூஸ் பண்ணி, if I am taking this as equation 1 and 2, I can write that A is equal to C from my equations 1 and 2. Since we know that A is equal to B, also B க்கு பதிலா C போடலாம். Okay, therefore A is equal to C. A is equal to B and B க்கு பதிலா நம்ம C போடலாம் இல்லையா? அப்ப I can write A is equal to C. If I am able to write A is equal to C ன்னு எழுத முடிஞ்சதுனா, I can say that A is related to C அப்படின்னு சொல்ல முடியும், which implies R is transitive. So since it satisfies all the three conditions, you can also say that the given relation R is an equivalence relation. So for the two relations what is given, we have proved that it is an equivalence relation to complete பண்ணியாச்சு. Now we have to find the set of all elements related to one in each case. So for the two relations what is given, if you take one element as 1 out of the ordered by A, B, இதுல ஒரு element 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னொரு element என்னவா இருக்கணும், that has to satisfy the given condition. இப்போ first condition எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 as one element, what should be the other element அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கலாமா? So let 1 belongs to A. 1ங்கிறது இந்த A ல இருக்கிற one of the element-ஆ இருக்கு. And let alpha belongs to A. இன்னொரு element நம்ம எடுக்கிறோம், அதுவும் எதுல தான் இருக்கணும், Aங்கிற செட்டுக்குள்ள தான் இருக்கணும். That means 0 to 12 குள்ள தான் அந்த values வரணும்ங்கிறது அதோட அர்த்தம். Given condition என்னது, ordered pair A, B should be equal to modulus of A minus B. ஓட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா அது multiple of 4 ஆ இருக்கணும். So modulus of alpha minus 1 if you take, it has to be multiple of 4 ஆ இருக்கணும். அப்படின்னா multiple of 4 அப்படிங்கிறது 4 into 0 னா ஆன்சர் 0 இருக்கலாம். 4 into 1 னா ஆன்சர் 4 ன்னு வரணும். 4 into 2 அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து 8 ன்னு இருக்கணும். 4 3s ஆனா ஆன்சர் 12 ன்னு இருக்கணும். So இதெல்லாம் multiples of 4 இல்லையா? First 0 அதை எடுக்கலாம். Modulus of alpha minus 1 ஓட ஆன்சர் 0 ஆ இருக்கணும். அப்படின்னா alpha என்ன ஆகும் பாருங்க, mod alpha minus 1 can also be written as alpha minus 1. Alpha minus 1 equal to 0 னா alpha equal to 1. இது 1 value. அடுத்தது modulus of alpha minus 1 ஓட value next multiple of 4 அப்படிங்கிறது 4 ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா I can write this as alpha minus 1 is equal to 4. That means alpha is equal to 5 and you will get the answer. Next modulus of alpha minus 1, அடுத்த multiple of 4 8 ன்னு இருக்கு, அதை எடுத்துக்கோங்க. Alpha minus 1 equal to 8 னா alpha is equal to 9. So this is one of the value. அடுத்தது modulus of alpha minus 1 ஓட answer next multiple is 12 ன்னு இருக்கு. Alpha minus 1 equal to 12 னா value of alpha it will become 13. But நம்மளோட set A ல elements எது வரைக்கும் இருக்கணும், 12 வரைக்கும் தான் இருக்கணும். ஆல்பாங்கிறது என்ன எடுத்துருக்கோம், it should be an element of set A ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்பாவோட வேல்யூ 13 வந்திருக்கு, which exceeds the limit value of the set A இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் வந்து we cannot get. So what are the possible values alpha can take to satisfy our first relation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the alpha value should be equal to 1 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம், 9 இருக்கலாம். That is, find the set of all elements related to one satisfying relation 1 அப்படின்னா alpha is set of all 1, 5, 9. இது first part ஓட answer. Okay, for your second part இதே மாதிரி second partல relation what is given அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the two values it has to be same. So consider 1 belongs to A and alpha belongs to A எடுத்தீங்கன்னா, for the relation 1, alpha 1, alpha இருக்கணும் அப்படின்னா you all know the two values should be same இல்லையா? அப்போ 1 is equal to alpha அப்படின்னு வரணும். That is value for alpha அப்படிங்கிறது 1. So the set of all elements related to 1 satisfying the second condition அப்படிங்கிறது it is only the singleton set 1. 1, 1 அப்படின்னு எடுத்தாதான் 1 is equal to 1 அப்படின்னு வந்திருக்கும். And therefore alpha value should be equal to 1 for your second part. Okay, thank you.